All right. Um, okay. This should work. This should work. Okay. All right. Finally, it's working properly. Okay. Nothing, not like perfectly, but working. I'm not sure why it's okay. Awesome. It's like that. Channel. Wait. Okay. Okay. Let's do it like this here. Double check music. Double check music. Check. Okay, should be working, everything should be working right now, so great. Okay. Okay, that's fine. Okay, I have this. Okay. Okay. All right. Great. Finally got it working. So good. Let's get here. I'm looking for something for my 6-year-old son. He really likes to write, and I don't want him to sit in front of the iPad all the time. Wait. Yeah, this is. Yeah. This should be okay. Yeah. Yeah. All right. Hello. Hello, Konkuro devs. I'm going to be building my plan for today. I have multiple mobile apps, and today I'm going to be I think I actually forgot to plan for this, but I need to update my ColdSmith application. I have cold plunge tracking application, and I should update it, but I have another AI. I think I have maybe will work on my AI beat making application. I have that one,
and that will be maybe fun, more fun for stream. So probably this. Yeah, probably this. But for now, I need to check do a quick research on this kind of things. Okay, Astra. Amazon lightweight. Oh, it's 150. Damn, it's pretty expensive. But it's even more expensive than the regular one. Come on. Okay. Wait. Raz, dwa, trzy. Yeah, so okay, all right. Okay, this is fucking expensive. Okay, maybe this is nice. This is cheaper. This is nice. Okay. Damn, so expensive this stuff, but this probably also is expensive as fuck. I can tell by the website. Yeah, design. If you have design for professionals, it's expensive. Oh, not as expensive as I thought it will be. Okay, yeah. Okay. All right. Let me do Alpha Smart. This is this. Alpha Smart. Okay. Yeah, this would be nice, but I want it. I want my son to have e-ink reader. Okay. Oh fuck. Why it's on old Reddit? Can I be on the regular Reddit? Okay. Astros. Oh my god, why this shit has to be so expensive, you know? Okay, let's chat GPT this. Okay, dźwięk. I need to open ChatGPT.
Alright. Alright. Let's try to do this. Like this. Can you help me find cheaper alternatives to this? Alright. Everything's working. Let me just okay. Okay. I need to find the keyboard. Probably. Want to do. Okay, I want to do something like this. This something colorful, new. Quite clever. USB, Bluetooth. Okay. I want to connect. I want to find a keyboard for my son. So, well, popularność, so he can have fun writing. What is this? Oh, this is something like he could actually use a tablet with a tablet. It's a black, doesn't. Maybe it could be colorful. Interesting. That's interesting. That's a cheap keyboard. But let's look for something a little bit more fun here. Okay, this is white and colorful. That's something nice. Okay. Wait. This is something nice and colorful. No, this. Okay, this is nice also. Okay, I have I like Logitech. I have the same Logitech keyboard, so I'm going to check this out. Okay, this looks also good. My son will definitely like it. This is best. Okay, does it have transmitter? This looks really lovely.
Okay. Okay, this is something like really nice. And this is this is also nice. This will be perfect for my son. Like, come on, this. What I'm showing. Okay, I'm looking for keyboards right now for my son. He's really like writing, but he likes color yellow. Oh, come on, this keyboard, come on. Brown tactile. Come on, this looks really nice. It's new. Oh, wait. Okay, Bluetooth. It's Bluetooth. It's good. White. Odbiornik. Wypad. Or okay, why is it so expensive here but it's so cheap here? What is it? Interesting. Okay, yeah. This is no. This is a no. Okay, maybe. Wait a second. This is QWERTY keyboard. Because maybe it's not. QWERTY. Yeah, that's why it's cheap. Never mind. Yeah. Okay. Let me just check other offers. That's why. This is QWERTY. Okay. Really nice. Yeah, this is Bluetooth. Can I see the side? Okay. This is nice. It's the same keyboard. Okay, maybe she will not like this, but that's fine. Okay, let's do this. Okay, this is QWERTY. Okay, this looks like I want to buy it, you know. Okay. Yeah, this has Bluetooth connection. Okay. This is the perfect keyboard. Why will we look for
something else, like those three. Yeah, this is. I don't need to look for something else. But just for the alternative, I send this one. All right, I wrote down. This is nice. I like this. Makes me want to buy this keyboard. Yeah, I have this one. I have Logitech. Wait, this one. This is not MX keys. Where's my camera? This is Logitech MX Mechanical Mini. It's lovely. I'm sorry, I got so into searching for keyboards for my son that I didn't see your message. Yeah, and of course the mouse. The mouse is M720. It's really good too. Yeah. So I wanted to like double check if ChatGPT have some ENG typewriter. Remarkable. Oh yeah. Wait. Okay. If I can find something like yeah, that could be fun, but I'm not sure if we'll be doing that. That's maybe a fun idea. Come on, where is it? Where is it? Where's it? Ergo S1. Let me just check Ergo S1. What? I don't know. Keyboard. Maybe. I don't know why, but I just don't like ergonomic keyboards. When I looked at them, I want to puke. You know? It's something like this. Like I can't. Okay. This. Can I find some where maybe on Google? Yeah, that's something that could be interesting. But it's still expensive.
Tomorrow. Yeah. Yeah, that this is something really interesting. Remarkable. Okay, this one I wanted to. Okay. Experience of this type. Okay. Yeah, that's remarkable. Okay. Remarkable. Okay. Okay. Great. This is also like crazy prices. Like I thought I'm going to connect, like I don't remember I have bought an e-ring like e-reader. Let me just one second. I need to check ink. I bought ink pocketbook. Okay. Ink pad. Yeah, I think I get this one. Yeah, I think I bought this one. I thought I'm going I will be able to connect this with the keyboard. I don't remember. There's this option to jailbreak the this pocket book. Yeah, but well, maybe ink pad. Come on, I did buy it. Like maybe my wife bought it. I don't remember. Okay. Either way, let's go to coding stuff. I didn't find anything really working, but I maybe save this jailbreaking technique. I don't remember what kind of ink pad. Maybe I have.
Era color. Okay, I have. Maybe I have era color. I don't know. I don't remember. Okay, either way. Era color. Did I buy? What about era color? Soon as it has about. Okay. All right. No bueno. We'll make keyboards right now. Only keyboards, and we'll think about like getting an what's the cheapest Android ENG reader writer that I can connect Bluetooth keyboards to. All right. Yeah. Okay. Okay. Go 7. Go color. Okay. We actually were this thinking about this, and like when buying one. Either way, let's get to coding. Yeah. What we have here? Here we have. I don't need this. Code rabbit. I don't know. Need the code rabbit. So we have this app here. I've built this app. Okay, we let me just maybe share on socials. A little bit. I'm going to be sharing my YouTube link because I care the most about YouTube. So where is this? Can I go live? Okay, yeah. Good. Okay. And I'm going to share on Twitter all the links.
All right. This. Ah, okay. Yeah. This works here. This works here. That's perfect. I cannot like turn it off. Yeah. What? Yeah, I can. This shared it. Okay, I want to share it on TikTok too. Cannot share. I cannot share a link on TikTok. Whatever. If you want me if you want. Hey Eugene. Hey. I should have tracking links so I'll know like where people are like joining from, because I shared all the social media right now. So Eugene, where are you? Where you joined from? I see you on YouTube, so I'm wondering. All right. We'll do probably a few hours of stream. I need to do more contracting today, so okay, nice. Okay, that's glad that I can have some people on X join. Great. Okay, I have everything set. So actually, I just wanted to show an app I built. Like, this is very simple app. This is a timer, like alarm clock, but it shows you, like, you can set it for like 15 minutes and it shows you time left and when you wake up, basically. Or you want to wake up at like this, and it shows you how much time left you have when setting up an alarm. I actually maybe want to add, yeah, I need to add an option. So this is a very simple app that actually my wife asked me to do for her, and I wanted to do this, and this is not going to the App Store for a while right now, but I want to, I need to we need one feature, because sleep for it's there. Okay, so I need to ask. Okay, let me just check. And it's fun to build it, because it uses system alarms and works pretty nicely. So let's open Codex. So like add
function. I want to showcase how much time we will sleep for when setting up an alarm. Yeah, thank you. Like I really like this UI too. It's very simple, straightforward. Yeah, like I have this like paywall all that here, but it's like I don't know. First, I will need to test it like before like even releasing this. Yeah. How much time will sleep for when setting up an alarm? And it needs to be visible well with some text. You will sleep for x6. Maybe not seconds, but it doesn't matter. You sleep for this and calculates the time from now to the wake time we are currently selecting. Yeah, this is a Swift application I've built. This is my actually fourth Swift application. Like all of my applications in the App Store are React Native, but besides one, but the one I've actually purchased Swift application like last month, and yeah, I'm growing it. And Eugene, that's a secret, do not tell everyone, but my MRR is even higher than what I shared on Twitter, because I'm not showing this secret app I have right now with the screenshots I have, because I am waiting until November and to see how many of the yearly subscriptions will convert, just to summarize how much I did pay for the app and how much if I like got back my money, if I didn't get back my money. It's not doing great right now, but it's doing all right. Like doesn't cost me anything, so it's good. I'm going to work on it, but there are like too much stuff right now at the moment. Of course, I have too much stuff, and I started building this one app, which I actually didn't plan, but it was really simple app, so I thought, okay, let's build it. By the way, let me show you. Like, look at this. What? Not this. Why this show? This show is different. Yeah. Look at this icon. Like, come on. ChatGPT made this icon. Like, it's perfect. It's so beautiful. Wait. Why? Why? Never. Oh. Be right back.
Okay, I thought. No worries. Like I've said, I were at almost 300 MRR with IVD app, and like ever since then, we're down from. Yeah, I've like my churn is too high. Like I have profit, like nice ads working, but I'm down from 8 subscriptions to 5 now for IVD app. I don't know what's going on, but the churn is pretty high. Like I need to. This app is driving me crazy, you know. Like I don't know why. Like this is a good app, but like it's like a gamble, you know. And for now, like my MRR like is down to 400 something right now. I just crossed like a few days ago 500, and now it's like, of course, with this if this one other app I bought, it's like at 700, but yeah, either way, I want to build like that's why like I have this IVD app for sale. I have actually big churn, and this is a nice app. If you can market it properly, it can make you tons of money, but I don't feel like it's a sustain like AI video and images generation. It's just for fun. It's just like it's fun stuff, but it's nothing really crazy. Oh, okay, so you'll see for okay. What about I need to yeah, so this okay, this doesn't change while I'm changing it. Yeah, I need to I need the button to set alarm. I don't want to alarm to start until I press it when I'm choosing the time. Add it below the time select. Yeah, this like if you're a big company or you like really good at marketing, etc., this kind of apps you can do for. But I want to build like there are things that you need to think about when you're like small creator. Like my plan is to get like I have like few apps I'm working on, and each generates like for example, I want to have like in the end like 2 to 4 apps that generates like at least 10k each MRR, but you need to have apps that don't have this high of a churn. Like
you need to be able to have yearly subscriptions, and and this like high churn apps, it's not for me. Like I realized that lately, so yeah, I'm now going to be focusing on small B2C consumer applications, and that's or like these high churn applications, but that I don't have so much cost, so I can like invest in more in the app store ads, basically. Okay. Yeah, so I need like a set wake time. It starts the timer immediately, so I cannot like cannot see the seal sleep for before I like, and that's the last feature I hear. That's I don't want to overcomplicate stuff. Like maybe I'll be able to like maybe if I'm going to work on this in the future, I may be going to add some like custom sounds, etc., custom presets, but for now it's like this. All right, I have all right, nice. Yeah. Ah, I forgot I'm showing the ChatGPT window. Okay, let's see, rebuild this. Oh, by the way, I added, like, I'm almost certain that most of the subscribers for Ivy the app subscribe and then like churn out, and those who stayed don't like. Okay, I can check if they're use it a lot. I have thought of a feature for this Ivy app that will like maybe a little bit maybe will like differentiate me more, and I have actually this this idea with one of the features like connected. I need to probably maybe I actually need to write it down. Like my notes are a mess.
Okay, I have like pretty nice idea for one feature for IVD app, which will actually connect the dots between the initial version of the app and the current version of the app. Like, yeah, what's going on here? Oh my god. I'm definitely going back to my 34-inch monitor soon, because this cable management sucks right now. Yeah, yeah, I think I have like thought of a nice idea, and that could be differentiating idea, but I need to like properly then properly market this, because like other apps aren't doing this, and that's maybe a good idea to go for. I have pretty expensive tire subscription. Maybe I could like add the cheaper subscription to test out and only enable like this. I don't know. I like. Yeah, I don't know. We'll see. We'll see how this works. Okay. Did the AI build my feature? Yeah. So say to wake time. Okay, you'll see. Okay, yeah. That's what. Wait. Instead of in wake up mode, instead of having this component, just update the sleep duration. That's on top of the main component. Yeah. Okay, and it okay, it works. Yeah, that's that's a cleaner, like no-brainer thing to do. I'm tired a little bit. I didn't sleep enough today. But I really like this music. I've like I found out it's really helping me focus actually. Caffeine. I need to buy caffeine. And vitamins. Yeah. This sounds nice. Okay. I need to buy this quick because I forgot. Yeah.
Yeah, I bought the caffeine. It's some random recommendation on YouTube, you know. Let me just. Yeah, this is the music. 3 a.m. Lost Sounds. Let me subscribe. Like yesterday, I've listened to the music, whole stream, and I actually really liked it. So I kept. Let me just give you a link. Can I? What? No, I can't. Let me. How can I share it here? I don't. I don't know how to share it here. But. Let's go. Oh, yeah. Damn, like when I'm already live 1 hour. Yeah, I have those kind of suggestions, you know. The two. 1 second. Take my supplements now. Because I won't remember to take them. Okay. This big jar of creatine. So I've yesterday I've put in the App Store a caffeine tracker app, and it's really nice in Swift UI. And like I immediately thought, okay, we need a creatine tracker too, just to learn about ourselves, if that helps or not really. The pills are so big and I need to take 6 of them in order to get like under 10 grams. Okay. Oh, superpowers. All right. Sleep duration. Set wake time. Okay. Okay. Nice. I really like this animation. Okay. This worked perfect. That's. Oh, nice. Where are you from, Eugene? Immediately. Oh, Ukraine. Okay, so you have a co-working space. Nice. Like I live in Białystok, which is not so far away from Ukraine. Actually, you know, I'm on the east of Poland. Good luck. Have fun. Thanks for joining. And hopefully could join next time too. Analytics,
it's not wrong. I didn't share anything here, like, hopefully. Okay. Yeah, okay, this is like working class, and yeah, have a great day. Thank you for joining in. All right. Yeah, this is done. Like, this application is done right now. I don't want to work on it anymore. Fixando. Until I get some feedback. And if my wife wants to use it, that's fine. She doesn't want it, that's fine too. Okay, we'll work on something else right now, like let me just change this a little bit. Oh, okay. Yeah, I've actually I've actually got screenshots, fixed screenshots for my app, and I'm downloading it right now. Probably will have to. I'm not updating the screenshots right now. It's it's shipped. But oh. No, I don't like this. Okay. O, dobry misio, Emisio, cześć. Piszę teraz do designera, który mi robi screenshoty. Muszę napisać szybko wiadomość. Sekundkę. Alright. The fourth screenshot with watch does not work at all. Let's try with putting it on first screenshot. Also remove the add from the second screenshot. Tak jest, dokładnie tak, z Fivera, ale bardzo dobry. Jestem bardzo zadowolony z tego designera z Fivera i już z nim zrobiłem mnóstwo screenshotów i na przykład Misia, powiedz, czy teraz przejeżdżał teraz samochód, czy te samochody bardzo głośno słychać, czy nie? Bo jeżeli tak, to ja będę musiał jakoś
spróbować będę musiał jakoś okej, świetnie. Dobra, to na przykład pokażę, tutaj mogę pokazać na przykład tutaj zaraz będziemy mogli obejrzeć statystyki, ale no tutaj te screenshoty zrobię i jestem z nich bardzo zadowolony, w sensie one wyglądają zajebiście moim zdaniem. Bardzo fajnie je zrobił do tej aplikacji do Ivy i to było tanio. Zapłaciłem kiedyś innemu designerowi dużo więcej i te jego screenshoty no totalnie nie pasowały mi i znaczy były ładne też, nie mówię, że nie, ale totalnie nic nie konwertowały. Tutaj trzeba kombinować z tymi trzeba kombinować tutaj z tymi screenshotami. Nie jestem pewny jakoś jak tutaj mieszanie tego białych czy tych kolorowych i czarnym light and dark mode. Nie wiem, czy to dobry pomysł będzie, ale zobaczymy. Będę musiał tu pewnie zmienić. I tutaj tak, mam kolejne screenshoty. Teraz uwaga, bo to jest kolejne screenshoty, które mi zrobił. No to coś, no tutaj za jedną wersję, na przykład na iOS-a screenshotów, no to 35 za chyba $5. To jest śmieszna kwota, nie? I tutaj jest do mojej aplikacji ColdSmith, to tutaj jestem z tych screenshotów tutaj też zadowolony. To jest jeszcze nie tutaj jak widać, to jest dopiero na drugą wersję i on jeszcze mi UI zrobił też bardzo tanio, który jestem zadowolony. Oczywiście to nie jest wszystko jakby idealne i w ogóle, ale ja jestem zadowolony. Tutaj są screenshoty do tej aplikacji, którą robiłem wczoraj. Też jestem zadowolony z tego, to jest troszkę inaczej. Co jeszcze? Tutaj do tej aplikacji też mi robię, chociaż ta aplikacja po prostu nie wiem co jest nie tak, ale widocznie albo coś tu nie działa, albo nie działa, albo ja już nie wiem. Tutaj jest test screenshoty, tutaj tak samo mi zrobił ten designer. Też są fajne. Jestem zadowolony z współpracy póki co. Dobra, ja muszę to spojrzeć w analitykę. I teraz tutaj. Tu conversion rate. No to jest słabizna. Ale tutaj mam sporo imprez, ale to powinno być więcej, zdecydowanie więcej. Nie rozumiem do końca, dlaczego tak się dzieje. I tak jest lepiej, było gorzej chyba. 0,36. To jest 2,24. Oho, to czyli moja zmiana tego screenshotów polepszyła. O kurde, to jest dobrze. To jest dobrze tutaj. A co to było? To było 6 aż 38? 6,38, jaka to wersja? Chciałem wiedzieć jaka to, to 2.2.10, nie mam zielonego pojęcia, ale to zaraz, ja tu nie wypuszczałem żadnej wersji i no sporo, prawda jest taka, że co z tego? Znaczy, co z tego? Fajnie, ja lubię to robić, bardzo lubię to robić, ale no prawda jest taka, że te aplikacje no bardzo mają mały download rate
i nie zarabiają tyle, ile bym chciał, żeby zarabiały. I do tego jest obecnie najbardziej potrzebna odpowiednia strategia marketingowa, budowanie aplikacji, sekundka, czemu, tutaj jest budowanie aplikacji obecnie z samą strategią ASO jest troszkę skomplikowaną sprawą. Jest po prostu strasznie dużo tych aplikacji obecnie i tyle, tak to wygląda. I tutaj patrzę, teraz przeglądam Astro, moje analityki i nic tutaj na razie nie widzę nowego takiego, co mnie mogło ucieszyć. W UK powinienem troszkę bardziej przypompować. Ogólnie naprawdę w tym miesiącu wypuszczam tą jedną aplikację, którą już wrzuciłem wczoraj do App Store'a i już mnie głowa boli od tych aplikacji. A za dużo, obecnie to jest za dużo. Ta ilość aplikacji, które mam, to jest za dużo. A jeszcze wrzucam jedną teraz, możliwe, że drugą za jakiś czas i na pewno trzecią niedługo. Głowa boli, ale na pewno chcę, na pewno wiem, co będę robił z tym. Co będę robił z tym, jest proste, następne do końca roku tak naprawdę, już później tylko i wyłącznie będę się zajmował jakimiś update'ami. Mam zaplanowany update do Coldsmith aplikacji plus marketing push tak zwany do aplikacji iFeedly. Dzisiaj zapisałem potencjalny feature, który nie zajmie nie wiadomo ile, ale pozwoli mi może troszkę bardziej połączyć to, co ludzie lubią, tę aplikację, do czego używają tak naprawdę, więc zobaczymy. Okej, fajnie. W grupie zawsze raźni. Na pewno w grupie jest raźni. A co nad czym wy pracujecie? O kurde. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, dzisiaj się nie wyspałem. Okej. O, ciekaw jestem, odzież używana. Ale to też aplikacja do odzieży używanej, tak? Coś, konkurencja Vinted. Teraz jesteśmy... Sekundę, bo już mi zaczyna świecić mocno oczy. O, jakiś pajączek chodzi po tym.
wiadomo. Ale coś w tym stylu, czy zupełnie co innego? Wiesz, możesz powiedzieć, tutaj nie ma zbyt dużo osób na ten moment tak naprawdę. Jestem jak sam wspomniałeś, mam za dużo aplikacji, żeby w ogóle ci konkurencję robić. Dobra, tu mam tak. Ta aplikacja wrzucona i teraz jest ta aplikacja. Ok, mamy tu aplikację troszkę inną. Nie pamiętam, na czym tutaj skończyliśmy totalnie, ale to jest aplikacja do robienia bitów i to jest bardzo fajne. To jest pomysł, którym ja robiłem bity przez długi okres, od początku 2012 do tak 18 tak naprawdę, 2017. No, ciekawy pomysł. A czego to tak działa? Okej, nieważne. Chyba wiem dlaczego, dobra. Jasne, no ja wcale się nie dziwię. Nigdy się nie zastanawiałem. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym, żeby jakiś funding znaleźć. Dla swoich projektów. Zawsze chciałem to wszystko sam robić, ale odkąd zacząłem troszkę próbować adsy, App Store adsy, to zacząłem troszkę myśleć o tym, że w sumie jakbym miał fundusze na wypromowanie tego, nawet chociażby w reklamę, to może by było to sensowne nawet. Ale to na razie nie kminie. Ostatnio zainteresowałem się również tematem trochę. No tak, na pewno. Ja się trochę zainteresowałem tematem robienia aplikacji i startowania w przetargach. Ale to trzeba mieć znajomości na pewno do takie rzeczy. Dobra, czemu tutaj nie mam view? Okay, allow me to close the model. Tak. Tak, ale się zorientowałem, że kurde, ja to sobie robię aplikację za darmo, właściwie licząc na to, że mi się uda którąś aplikację wybuchnąć, czy tam whatever zrobić tak. I to zrobię w końcu mi się to uda, bo uczę się cały czas na temat marketingu, ads, reklam i zamierzam wykorzystać tego więcej. Zaczynam pisać scenariusze do reklam, sam zamierzam nagrać trochę tych scenariuszów, wrzucić na Facebook adsy, TikTok adsy,
ale no tak, że możesz się zgłosić i zrobić prostą aplikację, jak ta streamerka, jakoś tam, jak ona się nazywa, Kasix, dostała 4 miliony, zrobi jakąś prostą stronę, to jest zabawne aż. Co można zrobić w pół godziny, używając AI obecnie. Hmm. Ona mieszkania 2 sobie kupiła za to. Prawdopodobnie. Z tego co wiem, ja się nie orientuję za bardzo, ale tak to wygląda. Znaczy, obecnie nie wiem, co powiedzieć tobie na temat stacku, ale na pewno, jeżeli robisz nową aplikację, no to Expo na pewno robisz, na pewno Expo. State management to zależy, co umie twój team. Ja pracuję w różnych projektach. Teraz obecnie jestem w takim projekcie, gdzie mam dosyć spory wpływ na wybór stacku. Ale w skrócie, dużym skrócie, to jest tak, że masz ten właśnie zustand, oczywiście Expo, no jeżeli na pewno to ten stack query, dokładnie tak jak mówisz, to jest dobre. Wszystko to jest dobre. Ja nawet nie używałem Unistyles, ale to chyba też jest spoko. No z tego co wiem, to Tailwind, Native Wind jest obecnie bardzo popularny, ale moim ulubionym jest, tylko że jak nie jest, i to jest dla web deweloperów najlepsze. Sekunda. Tak. No ja też nie lubię Tailwinda, ale na przykład do używania, do pisania landing pages z AI to jest bardzo proste, więc ja to używam. Chociaż ja używam też jakieś tam inne, nawet nie pamiętam, ale na przykład ja bardzo lubię Tamagu i to React Native i Expo, tylko czasami config, nie wiem dlaczego jest jakiś dziwny config, się dużo zajmuje, ale to jest spoko, ja lubię. Dlaczego lubię Tamagui? Bo ma stylowanie przez propsy. Ja lubię stylowanie przez propsy akurat. Dużo osób nie lubi. Okay. Hello. Coca type. Hello. Hello compile dev. Hello. Nice to see you there. Mobile what? I'm actually more a React Native developer than Swift, but I've been doing Swift apps for a while right now, like for a few weeks. So it's pretty, and I really liked working with Swift. It's actually like
for an indie developer, like I'm building apps for myself. I'm planning to like focus on app store. I need to limit my options right now. I thought like having an Android has been pain in the ass for like 2 apps. I tried to implement stuff, and I need to still fix it, but yeah. But I really like Swift, so I decided I'm going to work with Swift, and it's actually way faster to work with Swift apps if you're planning to build on iOS only. Yeah. No, it's like Android like is great right now, but the Play Store for me is I don't have tons of experience there. That's the issue. Please guys, do not leave. I need to check one thing. Be right back. I don't know this camera angle. I actually don't know. I don't even know what side loading is. Well, let me check. Oh, 4 days ago. Side loading. Okay. Oh, okay. So like an iOS. I think it's a good change actually. I understand why you may not like it, but I think it's a good change. Like there's like hundreds of apps, thousands, millions of apps that they added there. Yeah, it's probably good for the safety of users for the future. I don't know. Yeah, but like Android for me is a pain in the ass. Okay. When like I'm working with React Native, and I released this one app like which works, but I don't know why the paywall just doesn't work. If you actually, maybe if you're on Android, maybe you could check it out, because I'm not sure if it's me, my phone, or it's my phone or something. Like now I like I don't know what's going on, because I always have to accept Play Store. Where is it? Play Store. Terms, console terms of service. Like every time I open the website, I don't get it. I need to. I know. Fuck this. Yeah, that's that. And like I think that 99 should be one-time payment, not once a year. Like I think Google have 35,
Hmm. Why do you think that? Okay, let me. Okay. Okay, where is it? Okay. Yeah, that's maybe true. Can you guys check this application on your Android system and let me know if you can see the paywall, or try to subscribe? Like, just try. Do not finalize the subscription. Yeah, that's actually a good. That's a really good point Misha made. One thing that's funny actually about App Store and Play Store, I will talk about. Wait. Okay. So if you go side by side, oh, not this, this. No, it need to, like, you need to download the app and then check if you can subscribe, like inside the app if you have Android. But one funny thing is here, like track your Beehive statistic and go. I have this screenshot here, which is #1 newsletter tracker app, and that's partially true because I am #1 with this one app for Beehive newsletter, but I'm not on the Android yet. Maybe it will be, and when I added those screenshots, I needed to remove it from on the Play Store, remove it from there, because that's not true. Basically, that's the reason. Yeah, that's funny. What? Okay. Yeah. So yeah, that's one app, and this one app on the Play Store I have. I have a few more, but either way, I have this small app. It's very simple, free app. I did an experiment exactly last year. I wanted to know how fast I'll be able to do and to make an app with AI, and I did it basically in 24 hours. Build this app, great screenshots, put it in the App Store review, and actually it was accepted within the first 24 hours. I needed to wait for Play Store to accept it for like a week, but yeah, this is a very simple application. But I don't know, I have 12 active users for this app. I know I didn't get any subscriptions in the Play Store, but I don't have like any device to properly check it. Okay. Yeah.
Okay, so I actually was building this app for a moment, and like all good. And then I paused for a week and I forgot what I wanted to do here. Basically, is there any Redmi? Okay, I brought the Redmi. Well, I didn't wrote the Redmi, but Redmi, I think, Redmi. Yeah, I need to actually release this app to my phone and test it, but let's do a trap banger, for example. Hard, high energy, trap, okay. Quick start presets, okay. Yeah. Okay, server code, what's going on? Let me check why I have. What's going on with this? So yeah. All right, let me check. Let me 1 second pause this. Can you hear it? No. You can't. Wait. No, I don't think you can hear music from the simulator. Let me try something new. Silence hits harder than a gun. Legacy carved when the night is done. Oh. Wait. That was working. Okay. Turn it up. 140 on the block. Yeah, I step in the zone. Hard cold like Chrome Night Vision on our own where the fiends go. Got the 8. Yeah, I needed to close that because there's error, but yeah. Okay.
Okay. Yes. 1 second. Let me check one thing. I'm going to 42 minus 40 the same way. Then yeah, okay. You can hear the system. Be right back. I think my son woke up. I need a few minutes.
All right, I'm back. Okay, we're back to doing this app. I actually we need to make sure to make the player screen actually what is this features create export library core audio IAP player view. I think the player view we have here. Okay, let me just one check something. Oh, nice IQ people. All right, just checked. So I have this player view here. Now I want to have this a bit higher, maybe. No, that's the high. Okay, let's do it like this. Okay. Yeah. Let's have this. But I want this library. The player view is a proper screen and has a loading indicator because what is also we need okay, we need to give a high reasoning for this task to codecs. Oh, it's perfect sitting on my face. Perfect. I don't know where to put it. I should be able to put it here a little bit. Oh, it's perfect on my face. I don't know. Here. Either way. We need to. So basically, okay, I can test. I remembered having this bit earlier. Okay, let's have this. Let's have this. Come on. Okay, what's going on? Okay, got it. Now when I play it, it opens the screen properly. And it's great. And we should
here now. Yeah. Oh yeah, okay. It's nice. Let's stop it right now. Let's go to the library, and I can open now this one, and I can open this one. Like when I have more than one, I can open, and when I didn't have it, it's crazy. Yeah, but okay. This is deep house, like R&B slow jam. Okay, let's try R&B some jam. I want to make sure that we're generating just beats, not vocals, no vocals. This is very specified app. There are multiple apps for generating full music. I want to make only beats here. I call this app only beats. Yeah. Okay. We have another bit. I need to like think about a little bit better UI, but okay, let's see. This player needs more improvements, as you can see. I cannot record it. Okay. Misia, jesteś tutaj jeszcze? Coś chciałem się zapytać, coś ciekawostkę chciałem powiedzieć. Okay, a propos React Native i Swifta. To jest aż zabawne. This drum banger, but where is my boom bap? Yeah, I want to have boom bap. Okay. We'll see. We generate this.
All right. Did codecs did the job? You can lower down. I don't know. Here do we have this bit? Awesome. Of course, it doesn't work like I wanted to. Okay, I think we have managed to make it work so it generates only bits. Oh, yeah. Oh. Bojem się jak prom Rezus. Okay, you have it working. So we have it working, and we need to have like proper prompts. Like, I don't know how good is it is this AI with creation. But I don't know how good I can make those prompts, but I'm going to be working on those prompts because that's the mode here. Probably. Oh, so loud for me. I don't know if it's on for me, but for you too. Okay, I see. 2 hours. At 2 hours, we are at 2 hours mark. Okay. Okay, let me do some short dumbbell exercises while the AI is working. Let's go. Okay, first one done. We'll see what we've got here. I need, like, it's funny, I make these apps like usually I came up with the branding and
first, but first this needs to actually work. This is one of the funniest, the best projects, well, my like close to heart projects, and this can work, like, you know, player. Okay, all right. Okay, but this player needs to change places with this creator. It's the most important thing. Okay. So now, all right. 11 laps here. I need to work on this. Okay. 11 laps do robienia muzyki. Zobaczymy, jak to będzie działało więcej. Okay. That's the time for another round of exercise. Vibe coding is really good for you because when AI does the coding, you do the thinking, but you can move some dumbbells in the meanwhile. Another round done. I probably should actually have a X streaming turn on.
okay, well, after, okay. Now funny thing is, like, codecs is so good. Like, when I was working with Claude, it all was like making mistakes all the time. The build failed. It was leaving some stupid stuff there. But when I'm working with codecs, it's like it's crazy because it doesn't do that kind of mistakes right now. Okay. No, the needs to be the scroll on the arrow needs to back the UI because co jest kwestia czasu? Właśnie to już było przy tym projekcie, wiesz, wcześniej. Nawet ten jakby zauważyłem, nie wiem, mam wrażenie, że kiedy model wychodzi, możliwe. Ogólnie ja po 2 latach praktycznie używania, po 2 latach używania kursora, bo ja zacząłem we wrześniu 2023, w której anulowałem subskrypcję. Clouda też anulowałem subskrypcję, chociaż jeszcze tam do kilka dni jest aktywna, ale anulowałem subskrypcję. Na razie mam kodeks i to jest fajnie, bo ja mam ChatGPT Pro i z tym kodeksem, więc zajebiście. Mniej, jak ja zobaczyłem, że 160 dolarów poszło na kursora w sierpniu, więc ogólnie tak i teraz, ale kurde, no, ja na przykład robię rzeczy, których bym nie potrafił zrobić, nie? Bez tego, nie? No tak, to wiadomo, pewnie tak. A to jest za dużo czego, no. Jakbym miał, jeżeli chodzi o te modele kodowania, pamiętam jak wychodził Cloud 2,5, myślę, kurde, jakie to jest dobre, jakie to jest tam potrafi robić rzeczy. Później się skiepściło, ale wyszedł zaraz 3, później 3,5, że kurde, jakie to dobre. I po chwili jakieś tam skiepściło. Później wyszedł 4, Sonnet i zajebisty. Wszystko działa elegancko, pięknie. I po chwili myślę, kurwa, co tu się dzieje? Ja mam wrażenie, że te uczenie się jednocześnie, po tym jak wypuszczamy ten model, to sprawia, że one się po wypuszczeniu są git, a później jest to coraz gorsze. Okay. Player. This player. Okay, this is fine. I didn't want it to be like this. I like the player view of okay, let me just check once again. I want to do some dusty drums, sound, energy, groovy, BPM 89.8, soulful chopped samples. Yeah, okay, let's do this.
Troszkę nie rozumiem, co masz na myśli, że to tylko chwilowy trend. I kogo zmiecie z planszy? No ja Swifta nie znałem za bardzo, tylko mniej więcej umiem czytać to i tyle tak naprawdę. Nie wydaje mi się, że nie. To akurat z tym się nie zgadzam. Po prostu będę musieli to zrobić, żeby to się opłacało robić tak tanio. Będę musieli to ogarnąć, żeby to i na pewno będą osoby, na przykład jak obecnie kodeks, jakby tak każdy model działał jak ten na ten moment, no to na przykład te $150-200 myślę, że spokojnie bym mógł w stanie zapłacić za to, nie? Okej. Musimy spróbować zrobić jeszcze raz jakiś trap banger, nawet szybszy troszkę, 150, taki high energy, nawet dłuższy, 2,45. Okej, na razie tak zrobię. No tak, na pewno. To prawda, nie, no, używanie w tych dużych projektach jest po prostu trudne. Dlatego taka modularyzacja i ogólnie React Native projekty są spoko, bo jakby ta komponentyzacja tego kodu sprawia, że jest łatwiejsze do zrozumienia ile człowieka, ile AI, nie? Ale zgadzam się, im większy jest projekt, to jest trudniej po prostu. O kurde, jaki wicior. Ogólnie taka aplikacja dla młodzieży to jest zarąbista sprawa, bo wchodzą normalnie, klikają, czekają 13 sekund i okej, można wejść na YouTube'a, wpisać jakiś tam beat i znajdziesz coś, co ci będzie pasowało, ale jakby możliwość stworzenia tego, co chcesz, do zabawy, do freestylu, czy do nagrywania nawet od razu, to jest możesz naprawdę, to jest naprawdę pomocne dla młodzieży, która chce się bawić po prostu tym, nie? I na przykład tworzenie
O, a zatrzymuje się co chwila. Ciekawe. Z tym się zgadzam, na pewno. To jest tak, dlatego no, to jest bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o krytyczne myślenie, regresja skillsetowa. Już chyba są nawet badania na ten temat, jak to AI, wykorzystywanie AI ogłupia po prostu. Dobra, zrobimy jeszcze jedną rundkę na razie i później starczy tych ćwiczeń. Okej, na razie starczy. Podrzucaj. Jak najbardziej. A ja idę chyba się do śniadania. Zaraz przyjdę.
Okay, let me, um, oh, sorry. Aha. Jasne. Sprzedam sobie dane. Jestem CTO i CEO, kurde, wszystko naraz jestem u siebie. Nie chcę occasional limit, no i chuj. Dzięki. Okej, muszę teraz zmienić scenę na chwilę. Okej, download white pepper. Czemu biała papryka? Dobra. Tutaj mam coś na stylu owsianki, ale się spierdoliła nam zmywarka wczoraj w nocy i jemy w plastikowych rzeczach w tym momencie, więc jest wesoło. Także tak jest wesoło tutaj dosyć. Increased defect rate jako od quality. No to wcale mnie to nie dziwi. Już od razu jakby cała teza mnie w ogóle nie dziwi. Jeżeli się pisze dużo więcej kodu przez osoby, na przykład ja mam trochę już doświadczenia, ale naprawdę piszę kod z AI w języku, którego nie mam pojęcia na ten moment. Znaczy nie mam pojęcia, no nie pracowałem w tym języku tak bezpośrednio. No to chyba oczywiste będzie, że będzie mniejsza jakość na pewno. Jeden kontrakt swoją drogą straciłem przez to, że pisałem kod AI. I to nie to, że było to źle, napisałem to było ok, tylko po prostu dlatego, że było to napisane dużo przez AI. Nieważne. Kurwa. Się ujebałem. Chwila.
Wyłączę tę kamerkę i sobie poczytamy przy śniadanku. Nie będę tutaj pokazywał jak jem. Czy jest jakieś AI, któremu wrzucę PDF-a i mi przeczyta? A ja sobie będę przeglądał. Jadł śniadanie. Zobaczymy, czy to Chat GPT udźwignie takie zadanie. Read this out loud to me. I'll be looking on the other while you read. Read the whole report. Znaczy ja też, tylko po prostu chciałem sobie posłuchać tego podczas jedzenia, bo nie mogę się skupić i jeść i czytać jednocześnie tego czegoś. Wait. Accept. Okay. No i gdzie to? Będę sobie przeglądał. Of course, page processing, wszystko, ale tylko się zarejestruj pewnie. Nie, no to wykresów to nie, to na bank to nie. Na pewno. Skip, dobra, poradzimy sobie. Oh, so beautiful sound. So 2009. Shut up, Stephen Hawking. Published February 2025. Bit Clear AI Code Quality Research V202525. Okay, that's fine. Abstract. Code assistants diligently accepted a far greater share of code writing responsibility during 2020. Code assistants diligently accepted a far greater share of code writing responsibility during 2024 than ever before. According to Stack Overflow's 2024 developer survey, 63% of professional developers said they currently use AI in their development process. Another 14% say they plan to soon, too. The 36,894 developers who answered most important benefit you're hoping to achieve with AI overwhelmingly picked increased productivity. Developers seem to view AI as a means to write more code,
faster. Through the lens of does more code get written per consensus research agree, resounding yes. AI assistants do get more lines. But if you ask the senior developer what would unlock your team's full potential, their answer won't be more code lines added. To retain high project velocity over years, research suggests that the dry, don't repeat yourself modular approach to building is essential. 4, 5. Canonical systems are documented, well tested, reused, and periodically upgraded. This research aims to evaluate how today's profusion of LLM authored code is influencing the maintainability of tomorrow's systems. To investigate, we will analyze the largest known database of highly structured code change data, A2, 211 million changed lines of code, authored between January 2020 and December 2024. A1 will be assessed on quantifiable code quality metrics. The data in this report contains multiple signs of eroding code quality. This is not to say that AI isn't incredibly useful, but it is to say that the frequency of copy-pasted lines in commits grew 6% faster than our 2024 prediction. Meanwhile, the percent of commits with duplicated blocks grew even faster. Our research suggests a path by which developers Wcale mnie to nie continue dziwi. to generate distinct value from code assistance into the foreseeable future. JIT Clear AI Code Quality Research V2025-2-5. Table of contents. Abstract. Growing evidence that AI generates last year's code line operation data. JIT Clear AI Code Quality Research V2025. Growing evidence that AI-generated code optimizes for the short term. Duplicated code was getting bad in 2023. In 2024, it started getting ugly. Last year, in our first edition AI code quality analysis, we reviewed 3 code quality metrics that were trending worse since the debut of AI code assistants. The sharp upward curve of AI adoption seemingly guaranteed that, if the identified trends were really correlated with AI use, they would get worse in 2024. That led us to predict, in January 2024, that the annual Google DORA research, eventually released in October 2024, would show defect rate on the rise. Fortunately for our prediction record, unfortunately for dev team managers, the Google data bore out the notion that the rising defect rate correlates with AI adoption. But here was something we did not predict: how much effort Google would invest into exploring this particular question. They went so far as to attempt to formalize the exact rate at which greater AI adoption could be mapped to higher defect rate. Google DORA 2024's extrapolated change in delivery stability for 25% increase in AI. JIT Clear AI Code Quality Research V2025-2-5. Our guess that defect rate would increase was based on the 2023 trend line of 3 metrics: refactoring, down, churn, up, and copy-pasted lines, way up. In the common theme across 2024 AI projections, we got the general direction right, but underestimated the magnitude of the change. Bottom line, 2024 marked the first year JIT Clear has ever measured where the number of copy-pasted lines exceeded the count of moved lines. Moved lines strongly suggest refactoring activity. If the current trend continues, we believe it could soon bring about a phase change in how developer energy is spent, especially among long-lived repos. Instead of developer energy being spent principally on developing new features, in coming years we may find defect remediation as the leading day-to-day developer responsibility. 2024, the first year on record where within commit copy-paste exceeded moved lines. Concurrent with this dubious milestone, we recorded an 8-fold increase in the frequency of code blocks with 5+ duplicated lines during 2024. This is a concerning development for executives, led developers, and open source repo leaders. JIT Clear AI Code Quality Research V2025-2-5. The Peter Drucker line that what gets measured gets done seems to be at play. There is a great hunger for more developer productivity. If developer productivity continues being measured by commit count or by lines added, AI-driven maintainability decay will proliferate. Even when managers focus on more substantive productivity metrics, like tickets solved or commits without a security vulnerability, AI can juice these metrics by duplicating large swaths of code in each commit. Unless managers insist on finding metrics that approximate long-term maintenance cost, the AI-generated work their team produces will take the path of least resistance, expand the number of lines requiring indefinite maintenance. JIT Clear AI Code Quality Research V2025-2-5. Trends in code changes. 2020 to 2024. Among 211 million code lines analyzed, A1, the following table shows how code line changed operations have evolved since the widespread adoption of AI copilots. Added, deleted, updated, moved, copy-pasted, find, replaced, churn. 2020 39.2%.
Churn. Okay, so churn is like a lot. Copy pasted. That's a huge increase. Updated, deleted, but added like 50% more. Yeah, that's a big change. Moved. In our 2024 research, analyzing data from 2023, we cautioned that the decline of moved code, toward our projection of 13.4%, coupled with the rise of copy-paste code, toward a projected 11.6%, would create challenges to code maintainability in 2024. The actual breakdown of code lines committed during 2024 was substantially worse than our projection. Prevalence of code changed by year. The following visualization shows all 211 million lines analyzed by this research, with the green area depicting the shrinking moved lines, while the orange area shows how often code lines are now being duplicated within a single commit. Git Clear AI Code Quality Research V202525. Code operations and code churn by year. Relative distribution of code operations by year of authorship. JIT Clear AI Code Quality Research V202525. Note how the percentage of newly added code has grown from 39% to 46% of code changes since AI has proliferated. Developers have arrived at a point in history where it has never been easier to write half a line, press tab and presto. New lines of code to maintain. No, myślę, że masz na pewno trochę racji. Na pewno masz, więc dobrze by było. Znaczy, ja lubię kodzić, lubię tworzyć coś z niczego, tak jak lubiłem robić kiedyś bity, ale dla mnie kod obecnie to jest narzędzie. Tak samo jak no, ja wiem, że moja przyszłość nie jest w samym kodzeniu. Ja chcę w pewnym momencie po prostu przejść z kontraktowania kompletnie na swoje rzeczy. Taki mam plan na utrzymywanie swoich rzeczy. I mój kierunek jest jeden. Ja chcę iść w stronę rozwijania i marketingu głównie swoich rzeczy. I szczerze mówiąc, mnie to nie interesuje aż tak, w sensie nie interesuje. Ja nigdy nie byłem super koderem. Hey mate, hey Ryzen, I'm doing fine, thank you. We're listening to the Git Clear AI Copilot Code Quality Report while I'm finishing my breakfast. No tak. No i dla mnie, ja nigdy nie byłem zajebisty. Jestem dobry. Mam na pewno to zauważyłem, że architekturalne dobre podejście. A nigdy nie byłem jakiś tam zajebisty, że jestem w stanie tam wejść tak głęboko w takie rzeczy. No nigdy jakby nie... u mnie to wyszło z tego powodu, że ja na początku było wszystkiego sam się uczyłem. Co jeszcze? Jakby później w czasie mojego największego potencjalnego rozwoju niestety miałem dużo problemów związanych ze zdrowotnymi sprawami, co sprawiło, że się wszystko wypieprzyło, ale w każdym razie lubię to robić i jestem dobrym seniorem, ale nigdy nie będę takim geekiem, takim 100%. Ja jestem po prostu dobrym koderem, dobrym programistą, ale ja wiem, że moje umiejętności ogólne na pewno będą w sumie to jest lepsze niż specjalistycznie typowo. Be right back. Okay, be right back.
Dokładnie tak jak mówisz, Misio. I dokładnie ja tak samo. Lubię działać przy tym produkcie, przy produktach ogólnie, przy produktach lubię działać. Ja tu się widzę tutaj jako to będzie moja przyszłość, że tak się wyrażę. Dobra, jedziemy z tym. New lines of code to maintain. Compared to adding code, which requires only a single key press, code refactoring takes a lot of work. It requires baseline familiarity with the patterns being used across the repo. It requires judging which functions are similar enough to consolidate. It requires having a general awareness of which core libraries are in use, and which functions are promising enough, for example, tested in tests, tested in production, documented, to expand upon. Beyond that, the developer needs to understand the code they are refactoring well enough to be confident they won't break existing cores that relied on the original behavior of the potentially refactored method. The good news is that AI is already helping developers with the most trivial types of rewrites. When considering the 17% increase in find-replace code, credit is due to AI's like cursor that will, by default, rewrite code that does not adhere to the project's linting rules. 13. In practice, it means that projects are, at least, more consistent on a per-line basis. Unfortunately, the line consistency is not the primary impediment to long-term maintainability. Moved code becoming an endangered species. Blame the context window size. Blame the UI challenges. Whatever the proximal cause, the essential advantage that human programmers can claim over AI code assistants, circa 2024, is the ability to consolidate previous work into reusable modules. Refactored systems in general, and moved code in particular, are the signature of code reuse. As a product grows in scope, developers traditionally rearrange existing code into new modules and files, to reduce the number of systems that need to be maintained. Code reuse leaves fewer concepts, and gotchas, for new team members to learn. It also increases testing and documentation infrastructure that can accumulate each time the system is invoked by a new team member. JIT Clear AI Code Quality Research V2025-2-5. Less refactor, less reuse. Can moves still shrink further? In 4 years, the rate of this code reuse artifact is less than half its 2020, fully human, rate. It has sunk from 25% of changed lines in 2021 to 10% in 2024. If this were a matter of reduced developer communication, the trend line would not have dropped by 44% in 2024 alone, from 16.9% to 9.5%. Going back to office mandates prove that less reuse will carry the day, even if developers exist in the same room. Will leaders proactively champion the cause of code reuse, or will it be discarded on behalf of more lines equals more done? Difficult to predict. We would welcome opinions from CTOs sent to our contact information. We can report on what we hear in next year's report. The year that copy-paste exceeded move. 2024 was the first year that copy-paste frequency beat moved line frequency among the 211 million changed lines we've analyzed over the past 5 years. JIT Clear AI Code Quality Research V2025-2-5. Okay, page processing. Okay. Combination of these terms. Yeah, this is a very interesting report. I'm going to continue on reading this later on. But now, let's go to vibe coding. I'm on the... Okay. Yeah, so... I ate breakfast. We can go back. Let me just think one. Okay, let me like this right now. There's like there are some things I need to like. What's the best UI? I've heard praises of player UI being good in Apple Music. Okay, it's good. It's good. I need to like make this UI smaller
make it like drive selection. Yeah, I think I had the track info. Okay. Next. I'll make the player UI a little bit more like the UI a bit more like this, a little bit simpler. What's going on? Add image. Okay. All right. I want you to update the player UI to have more how to chill, and this camera maybe a bit better, like this. Do you want to have more of like I want you to be the player, want to have more design of the YouTube player. I like having the wave for animation. Let's put it inside the imager we have for each bit. Then track info should be hidden by default and open with animation when we press info icon. Okay, let's do it like this right now. A wiesz czemu? Nie wiem, bo ja ogólnie w internecie, w wszystkich social mediach po angielsku rozmawiam, nagrywam wideo po angielsku i szczerze mówiąc, kurwa nie wiem, może powinienem całkiem na polski przejść. Zrobiłem projekt na Instagramie, na YouTubie, na TikToku.
100 Days i jestem na 82, dzisiaj będzie nagrywam wideo i mam wszystko po angielsku i tak się kurwa zastanawiam, te wszystkie cały czas próbuję po angielsku i nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, znaczy wiem dlaczego. Ja chciałem, żeby cały czas szlifować swoje angielskie przede wszystkim, a może mamy jakieś tam pomysły jeszcze na jakieś ewentualne podcasty kiedyś, nagrywanie podcastów. Te streamowanie to taki to dla fanu, dlatego robię pyly, ENG. Ja nawet nie wiem gdzie to, ja mógłbym zmienić nawet na kategorię polską. Żaden to problem, nie wiem nawet jak to się robi tylko, ale język transmisji, no dobra, ustawimy na polski język transmisji. Zmieniłem już na Twitchu. Ja wiem, ale to jest trochę egzystencjalne pytanie dla mnie, szczerze mówiąc, bo od lat działam po angielsku w internecie i to jest tak, że ja prowadziłem kiedyś Instagram swój, taki związany z kodowaniem. W 2018 roku zaczynałem. Tak naprawdę zaczynałem w 2018. Wszystko robiłem po angielsku, bloga pisałem po angielsku i to mi trochę pomogło, bo wtedy, zaraz powiem kiedy to było na tym Instagramie, gdzie w 2020 jeszcze całkiem dobrze to wszystko szło. Te wszystkie naprawdę to wszystko mi szło ładnie. Ja napisałem kilka tutaj no kurde, no teraz patrzę na przykład niektóre lajki, załóżmy te ja jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc naprawdę nie wiem, pisałem po angielsku wreszcie i to powyżej 100 lajków wszystkie te moje posty na Instagramie to jest i to wszystko ja cały czas robiłem po tym angielsku i tak myślałem, że to będzie opcja i nie wiem, ten YouTube swój cały czas tam próbuję rozruszać powolutku, to na razie shortami i też po angielsku i tak to wygląda na ten moment. Nie wiem, myślę, że jakbym może było lepiej jakbym po polsku. Na pewno. Znaczy jako każdy trudniej się wybić, nie tylko jako dev. Dobra. Zaraz, muszę coś sprawdzić. US International, dlaczego to jest? Jeszcze wróciłem do klawiatury i zastanawiam się dlaczego ta klawiatura jest po 200 i po 400 zł. Ta sama. A ja ją znalazłem za 99, ale to była powystawowa, to dlatego. Plus tylica, dlatego jest taka tania. Ale to jest... Okay. Czego to ma? To jest QWERTY, więc jest dobrze. O, ciekawe. Ja tutaj, mój kolega właśnie z Łotwy, co się przyprowadził Tajlandii, Ivar Myers, on ostatnio wrzucił taką fajną klawiaturkę. Ja nie jestem jakimś klawiaturowym freakiem, ale lubię tą, ona ma całkiem fajny dźwięk. Podoba mi się ten dźwięk. Jest taki
Nie wiem jak to nazwać, jest spoko. O, muzyczka się włączyła, zapomniałem. Muszę zmienić słuchawki, bo mi się rozładowują. Be right back. Czemu ja sam się słyszę? Aha, okej, wiem czemu. Połączyło mi się z moim streamem samemu. Okej, na razie wyłączmy ten Bluetooth. Okej, tutaj mam czas. Dobra. Okej, git. No ja jestem bardzo zadowolony. Ogólnie to jest, ja miałem wcześniej jakoś Keychron, coś tam, K4, to był low profile, a ja bardzo lubię low profile klawiaturę, ale ogólnie strasznie robiłem dużo błędów na niej. Ja pracuję dużo dosyć na laptopie samym, bo lubię mieć nogi w górze po prostu i laptopa na kolanach. Mam 16 cali, więc jest git. I na tym Keychrona sprzedałem jakiś czas temu, bo po prostu nie mogłem się przyzwyczaić i kupiłem sobie Magic Keyboard z tym przyciskiem Touch, ale później zachciało mi się jednak tej mechanicznej klawiatury i znalazłem to i ona ma bardzo dobre opinie i fajny dźwięk. Więc sobie kupiłem i nie żałuję. Nawet czasami ją sobie kładę dosłownie o tak na... tutaj mam laptopa, nie wiem czy widać. Czasami kładę sobie tak... kurwa. Czasami sobie kładę tak i na kolana i wtedy pracuję w ten sposób. MX Keys, okej, to pewnie ona jest spoko. Mówię, ja lubię tą właśnie, to jest, ja mam MX Mechanical Mini, a wiem, że ta MX Keys to jest bardzo lubiana przez wiele osób. I teraz ja muszę to sprawdzić, dlaczego ta klawiatura jedna jest z cyrylicą po prostu, jedna jest i to jest pewnie ten problem, dla którego tak, a bez cyrylicy ma jest za 400 zł, a z cyrylicą jest za 200 zł, ciekawe. Ale ta chyba nowa jest ok, ta chyba jest nowa. Tak, ta nowa jest ok i ona ma QWERTY też, więc to będzie ok. Więc chyba ta będzie sensowna. Nie wiem czy chcesz jeszcze kupować. No i miałem pokazać tą pokazać to miałem. Where is this? Where is my friend Ivars Myers? Ivars, yes, he's here. So, ja automatycznie przełączam
Mogę ci dać, który chcesz, z cyrylicą czy bez? Ja się automatycznie przyłączam na angielski. Ja ogólnie notatki piszę po angielsku. Ogólnie się przygotowuję chyba do wyprowadzki do Stanów po prostu i tyle. Nie wiem, którą chcesz. Ty masz chyba te wyszukiwanie? Da się tak skopiować wyszukiwanie? Da się. Przeżyj. A, ta jasna. To jest ta jasna. Ta żółta jest ładna, ale kurde, no nie będę za 220, no nie wiem, na urodziny kupował. Kopieszę klawiaturę dla syna, ten taki. Ta jest też ładna, też mu się spodoba, są emotki, na pewno będzie git. A można powiedzieć, że jest bardziej dziewczyńska niż tamta, ale whatever. A są jeszcze inne, mi się na przykład podoba, z tej serii jeszcze jeszcze była taka Pop Keys. Pewnie kup, to bardzo, moim zdaniem to spoko prezent jest. A tu jest ten kolor mi się podoba. No kurde, ten stary kolor, wygląd tych starych klawiatur tego typu podoba mi się, po prostu mi to się podoba. Ale tu miałem pokazać jeszcze klawiaturę tego Ivarsa, który ostatnio pokazywał. I like most of my keyboards except this one in Latvia. This one is cool, but when you like to work from coffee shop or somewhere else, it's not the most handy keyboard. This is a I to jest low profile przede wszystkim. O2 keyboard, specially made for Mac. Tak, and the sound for low profile keyboard is just amazing. O, I drewniana. wasn't able to buy it from their Grubo. homepage. For some reason they do not sell to the Thailand, but Lazada saved me and I found the local reseller basically got it here. So yeah, let's see how I will like it. But visually it looks great and sound is just amazing. Ja lubię low profile klawiaturę. Jak usłyszałem, jak ta brzmi klawiatura u niego, to stwierdziłem, że kurde, chcę kupić tą klawiaturę. Dosłownie. Melgeek, ale jest droga, Melgeek. I też podoba mi się ten taki design. No ale 119 plus jeszcze pewnie przesyłka. To jest 500 zł jak nic za klawiaturę. No 400, no. Fajna. I nie powiem, że nie. Jakby mi się zepsuła, to pewnie bym to kupił. Albo jakbym mi pierdolce dostał, ale na 1000 Hz na 2,4, bo na Bluetooth mamy 125 Hz i przy takich ustawieniach klawiatura była w stanie wytrzymać około 25 godzin. To nie są wartości wybitne i korzystając normalnie, jeżeli pracujecie przy komputerze i gracie, te przyciski też są drewniane. Trzeba podłączyć ją do ładowania. Całe szczęście są to 2 dni pozbawione problemów i przeznaczone na zabawę oraz pracę. Klawiatura na 2,4 działa bez żadnego zacięcia czy opóźnień. Konstrukcja 60 i 65% rozpatruję ogólnie stricte w kategorii gamingowej. Faktycznie nagle nic nie słyszę. się o wiele lepiej Coś niż mi się gamingowy zepsuło. Tak, obiecuję. Daję na 1000 Hz na 2,4, bo na Bluetooth mamy 125 Hz i przy takich ustawieniach klawiatura była w stanie wytrzymać około 25 Okej, zmutowałem się przez chwilę. wybitne i korzystając normalnie, jeżeli pracujecie No okej, ile to kosztuje? I po sprawie trzeba podłączyć ją do ładowania. Do Całe 5 szczęście są to 2 dni pozbawione problemów i przeznaczone na znowu mi się zabawę oraz zmutowało pracę. też. Klawiatura na 2,4 Nie wiem, działa co, bez dobra, żadnego nieważne. zacięcia czy opóźnień. Konstrukcja 60 i Nie, 65% czemu to się dzieje? Ogólnie stricte w kategorii gamingowej faktycznie te 500 zł zachowuje się A, o wiele dobra, lepiej wiem, czemu to się niż dzieje. gamingowy Logitech. Mam taki Obiecuję, problem że spokój temu z AirPodsami. 60. Wyobraźcie sobie, Część z Was jednak kupi. że jak są podłączone podłączone są do ładowania, to mi przerywa dźwięk. Ale to też kwestia przyzwyczajenia, bo o ile na początku miałem lekkie trudności po przejściu z profilu Cherry, tak teraz czuję już każdy przycisk doskonale. Jest za wysoka troszkę dla mnie. Ja nie lubię wysokich klawiatur. Dużo. Makra, skróty, modyfikacja Fajna, profilu, ale no i możliwość ściągnięcia profilu, które szczerze zostały mówiąc, wygenerowane przez użytkowników
Ja nie lubię w ogóle tych wysokich klawiatur. Kurde, no tak wygląda po prostu. Pięknie wygląda ta klawiatura. Fajny kółka. Nie ten. No, syna na pewno się spodoba. Ciekaw jestem, czy on by nie wolał takiego koloru. Black and yellow. Nie wiem, czego to kosztuje, nie wiadomo ile. Poczekaj, cyrlica. A może jest bez cyrlicy? Bez cyrlicy, ale za 400 zł. Awans. Gold Game, super sprzedawca. No nie, no trzeba. Kuwerty. Jeszcze jest czerwona. A to z cyrlicą też, bez cyrlicy. O, jest ta. Okej, nie. A to jest na pewno. Okay. Też mam Logitech M720. Bardzo jestem zadowolony z niej. I to jest zabawne, bo ja miałem, nie skończyłem nawet tego mówić, ale miałem Magic Keyboard miałem i Magic Mouse. Mam cały czas zresztą, to w razie co. Magic Mouse. Ja lubię tą myszkę, tylko że ona jest nieergonomiczna, to totalnie. I nie bez powodu z pół roku temu, znaczy na myszkę to już wcześniej zmieniłem, ale klawiaturę z pół roku temu, już od pół roku mniej więcej jestem. Co? Nigdy nie robiłem przerwy na ładowanie. Nigdy. Autentycznie. Używałem tą myszkę od lat. Nigdy nie robiłem przerwy na ładowanie. Serio. Nigdy nie miało to miejsca, nie? Tutaj grało się w Tibie. Kiedyś tutaj raz, dwa, trzy dodatkowe przyciski, czy tam 4, to mi przydaje się na tym. Właściwie tylko do tego tak naprawdę to kupiłem kiedyś. A teraz nawet nie używam z tych przycisków. Ten port jest śmieszny, ale prawda jest taka, że autentycznie nigdy mi się nie zdarzyło, że nie mogłem używać myszki, bo musiałem ładować. Jak widziałem powiadomienie, że trzeba się ładować, to widziałem, żeby na koniec dnia podłączyć i już później sobie szedłem, nie? I do pracy dalej. Dobra, okej. Co tu się dzieje? Poprosiłem AI do zrobienia. Dobra, zobaczymy, nie wiem, na Kiku jest po angielsku, na YouTube jest po angielsku. Na Twitchu będzie po polsku. Ale to jest zapraszam, polski, angielski, ja się autentycznie zmieniam na angielski cały czas, mówię, notatki z feature'ami, sobie coś zapisuję tutaj, ja mam wszystko po angielsku, wszystko zapisuję po angielsku, nie wiem, może to jest już kwestia przyzwyczajenia, mało co piszę po angielsku, po polsku znaczy się. Piszę z większość znajomych, zawsze to jest język internetu dla mnie, więcej czasu w internecie, wszystko zapisuję sobie po angielsku, nie wiem, nawet jakieś sobie swoje przemyślenia też po angielsku mówię, często, nie wiem, już nie wiem, ostatnio zacząłem się zastanawiać nad tym, żeby polski TikTok gadać po polsku, bo widzę, że polscy TikTokerzy, nawet ci z branży IT i nie tylko, całkiem sobie nieźle radzą, a prawda jest taka, że jak wejdziesz sobie na TikToka, ja nagrywam te wideo, dane analityczne, widzowie
i to jest tak, lokalizacje, no to jest u mnie 15% Polska, chociaż Wielka Brytania 25% i inne 28%. Nie mam pojęcia niestety, czym jest inne. Rumunia, Irlandia, Niemcy, Stany Zjednoczone. No Polska jest 15%, to już ja nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest po prostu. Nie wiem, przez jakiś czas się zastanawiałem nad tym. Ja pierdolę. Jeden TikTok mi tak wybił mój TikTok z AI gdzieś w Indonezji. Jeden TikTok filmik gdzieś mi wybił i po prostu ja mam codziennie 100 000 ludzi dosłownie ogląda praktycznie tego TikToka, już prawie 1 000 000 jest. 12 000 subskrypcji. No, grubo to jest tym jednym, nie wiem co jest. Niestety nic to się nie przykłada na pobranie mojej aplikacji, dlatego muszę zmienić, ta aplikacja jest za droga dla mnie w utrzymaniu po prostu, ta AI Widli i chciałbym utrzymać te 250 chociażby MRA w tym. Żeby to rozwijać i żeby to może po prostu sprzedać tą aplikację i się zająć wszystkimi innymi, które nie kosztują mnie sporo. Te generacje kosztują sporo pieniędzy. Chociaż tak teraz też ceny się, no nie wiem, no, mały profit jest z tych aplikacji, załóżmy. Dobra, ja muszę sobie sprawdzić dane tutaj. Jestem teraz na yesterday, today. Okay, yesterday. Okay. Pobieram sobie dane swoich adsów. Wrzucam sobie do projektu. How was I yesterday? Okay. Pytam AI. Dobra, to tutaj miałem wejść w player. W playerze tu są takie rzeczy. Okay, jest lepiej. Tu jest timeline, jest okay, jest tu przeniesione elegancko. Powinienem teraz móc jeszcze tu nawigować w tym poprzednie. Okay. To teraz tak. When I open player tab, I need to people that are trying to push this. Okay, shut up, Osmon. Okay. To see a player screen with last flight track or first in the and the library list. The library view inside the player should be opened by pressing some button. So a bit the reverse like it is now.
Okej, i teraz tak, to mamy ten bity, ale to się działają te settingsy, to nie są potrzebne. Naprawdę musiał zobaczyć, czy nagrywanie będzie dobre. I teraz tak, studio. Studio, tutaj też powinien mieć ten player. Powinno to działać. Beat 100%? Solo, okej, to jest studio. Teraz nagrywanie, pan, ciekaw jestem jak to będzie. Jeszcze nawet vocal efekty mi pokazuje tutaj, że mam, trzeba będzie to testować na tym, na swoim tym, a wiesz co, Misio, właśnie chciałem powiedzieć, że patrzę tutaj na design tej aplikacji, nie? I jakby w React Native jak robisz, kurde, jednak ten design to musi być, trochę trzeba popracować nad tym, żeby to wyglądało. Okej, fajny jest React Native, ale jak na przykład jak się skupiasz na typowo aplikacjach na iOS, no to natywnie ten Swift, jakby to tak wszystko łatwo zrobić, żeby to wyglądało sensownie, dużo jest łatwiej niż w React Native, nie? Bo zamyślę, jest to na 3 platformy, nawet w tym Expo, nie? I to jest, kurde, no, dużo prostsze, to aż zabawne, nie? I to jest zabawne, bo mówię, bo tutaj robię tą aplikację, zrobiłem tą aplikację właśnie, i to wszystko jest tak ładnie, gładko, pięknie. W sumie się nie dziwię, no. Jest troszkę tak, no. To prawda. No właśnie, no ja też, ja też to lubię. To jest animacja, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy, ale robienie tego w Swiftie to jest sama przyjemność. React Native Reanimated jest bardzo fajną biblioteką i ja to lubię też robić. Ogólnie teraz bardzo fajny projekt robię dla klienta ze Stanów jako swój główny kontrakt na ten moment. To jest, robię w 3D w ogóle. Animacje i te sprawy to jest totalnie nowy teren dla mnie, coś czegoś nie umiałem wcześniej robić i w ogóle ale fajna naprawdę sprawa. Okej, ciekawe rzeczy.
O, ale to myśli, twardo myśli dzisiaj. Ten, jak on się nazywa? Twardo myśli dzisiaj kodeks. Ja mam za mało pobrań po prostu tych aplikacji. Nie rozumiem dlaczego tak jest. Wszystkie moje aplikacje bardzo mają mało pobrań. W sensie jest tutaj praca nad ASO i w ogóle itp. I tutaj totalnie mi to spadło. Conversion rate spadło totalnie. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego w ogóle. Okej, to conversion rate spadło totalnie. W Goldsmith jedna aplikacja właśnie mam naprawdę nieźle, ale tutaj jest nieźle działa jedna aplikacja. Nie wiem czemu takie jest. Trudne też rzeczy są. Zobaczymy jak te następne moje apki. O, no to jest bardzo, bardzo spoko opcja. Nie mam takie problemy, znaczy bez przesady, ale miewam takie problemy z elektryką, że nie patrzyłem na tego, żeby smart home robić sobie. Ile ja dzisiaj już streamuję? Ja jestem zmęczony dosyć. Dzisiaj chyba już sobie damy spokój. Jest 3:36. Jeszcze dociągniemy do tych 4 godzin, żeby było. I później damy sobie odpoczyneczek, bo już dość, a mam jeszcze dużo kontraktowej pracy dzisiaj, totalnie muszę zrobić na tym fokus. A to się tutaj robimy tę aplikację. Coś jak dzisiaj mam ewidentnie za krótko spałem i już to jest ewidentnie jak poziom skupienia spada totalnie. Przy mniejszym snu wczoraj spałem z godziny dłużej i zupełnie inna energia była, inne skupienie. Ogarniałem 2 czy 3 na raz projekty. Potrafiłem to tak dobrze rozkminić. Dobrze, player. Teraz jest tu, ok. Teraz tak, gdzie jest player to jest library. O, dokładnie tak chciałem, żeby to wyglądało. Czyli mamy sobie bibliotekę, możemy zmienić wygląd. Tutaj tak, close, to jest tak jak tak, dokładnie tak powinno być. I teraz tak. Świetnie. Unify the design of play stop buttons, add pref next buttons, audio control buttons, I'll be right back.
Okej, dobra. Chcemy to mieć tutaj. The cover. The cover can be a bit smaller. Add ability to control the slider of track timeline. Save to that. Remove save to library button as it saves by default. Okay, let's do this. Okay, nie jestem raperem, ale nawijam o robieniu bitów i robieniu apek. Okej, to jest praktycznie skończony player. To wystarczy. Teraz Record Vocals przenosi nas to po prostu do studia. Aha, ale done. I tutaj nic nie działa, coś się zawiesiło. Okay. Się zwiesiło. Jest jakiś error. We have this infinitely logging when we press play record vocals on the button on the player screen. Oh. After navigating into studio, after, nie wiem, jakoś tak. A starczy na dzisiaj. Starczy na dzisiaj tego streama. Nie mam siły, żeby więcej tutaj gadać. Muszę przerwę zrobić lekką. Się wyluzować. Misio, dzięki za dołączenie. Kolejny dzień. Prawdopodobnie jutro o podobnej porze będę również. Zobaczymy. Yeah. Thank you everyone for watching. The recording will be on YouTube. And yeah, follow me there on YouTube. What's my YouTube? My YouTube is here. Okay, follow me on YouTube.
Cheers.